dagens dagsorden. Det ser ud til, at der er kommet et nyt parti i Danmark. Hvad er din kommentar til det? Jamen, jeg byder Inger Støjberg velkommen i kredsen af partiledere. Det står lidt uklart endnu, hvad sådan det politiske indhold er, men det bliver vi klogere på hen ad vejen, og så ser vi selvfølgelig, om vi kan samarbejde med det parti, der nu er ved at blive dannet. Og kan man godt holde møder med, der har været blevet dømt i sådan en rigsretssag, inden hun er blevet valgt? Jamen altså, jeg har det jo sådan med den slags, det er jo vælgerne, der suverænt afgør, hvem der sidder i Folketinget, og må ikke Inger Støjberg gøre det efter næste valg, det tror jeg. Mette Frederiksen, alt tyder jo på, at Ukraine i dag bliver kandidatland i EU, på trods af, at landet jo har store problemer med korruption, man er ikke dygtig nok til at forhindre hvidvaskning af penge. Det kan jo godt virke som noget af et paradoks. Hvad er din kommentar til det? Ja, jeg synes, det er rigtigt, at Ukraine i dag bliver tildelt kandidatstatus. Jeg har jo selv haft lejlighed til at besøge Ukraine her, mens der har været krig, og ud over freden, som selvfølgelig er det, landet ønsker sig allermest, så er det et medlemskab af henholdsvis EU og NATO, altså, eller i hvert fald at blive knyttet tættere til de politiske fællesskaber. Og det forstår jeg godt, og jeg synes, det er det rigtige signal at sende, også til Rusland i den situation, vi er i dag. Det er også det rigtige signal at sende til de mænd og kvinder, som offrer deres liv, ikke alene for Ukraines frihed, men også for vi andres frihed. Når det er sagt, så skal man jo først blive medlem af den europæiske union på det tidspunkt, hvor man lever op til alle kriterier. Det kan vi ikke, og det må vi i mine øjne heller ikke gå på kompromis med. Så det er status af kandidatland, men nu skal der jo så efter krigen gå et omfattende reformarbejde i gang, og det skal vi støtte Ukraine i. Men kan du forstå, hvis der er andre lande på det vestlige Balkan, som allerede har gjort meget af det, man nu forlanger af Ukraine, som sidder tilbage med en fornemmelse af, at der skal en forskelsbehandling? Jeg kan i hvert fald godt forstå, at landene på Balkan også gerne vil knyttes tættere til Europa, hvad de har en interesse i, og hvad vi andre har en interesse i. Altså, det er jo store interesser, der er på spil på den internationale scene, og set med europæiske briller. Vi skal sørge for, at Balkan er så tæt på os andre som overhovedet muligt, og hvis ikke vi gør det, så er der nogle andre store aktører, som vil trække den del af Europa i den forkerte retning. Så også i forhold til Balkan har vi en interesse i at få dem koblet til os så godt vi overhovedet kan, men også de lande skal jo i lighed med vi andre leve op til alle kriterier, før man kan tale om optagelse i den europæiske union. De sidste dage er der opstået begyndt optagelsesforhandlinger. Jamen, det tror jeg simpelthen slet ikke, vi skal gisne om. Altså, lige nu er der jo en krig i gang i landet. Nu tror jeg, at vi i dag beslutter os for at godkende landet som kandidatland. Og så vil det være et omfattende arbejde, der skal gå i gang. Og sikkert i flere runder. Så jeg tror ikke, det giver nogen mening at gætte omkring dato. Jeg kommer i hvert fald heller ikke til at sætte en dato på. Det eneste, jeg vil sige i forhold til tidsperspektiv, det er lige så vigtigt, det er, at vi i dag beslutter at koble Ukraine og jo også Moldova endnu tættere på Europa. Lige så vigtigt er det, at man skal leve op til alle kriterier, før man går ind ad døren. Ja, ellers så vil de ikke blive tildelt kandidatstatus. Du ser for dig, at de bliver medlemmer? Ja, det gør jeg. De seneste dage har der været en meget stigende intens diskussion eller forhold mellem Rusland og Litauen omkring Kaliningrad. Hvad kan I gøre her for at håndtere den situation? Bak vores gode venner op, og det modsatte den anden vej. Altså, så vidt jeg kan se, lever Litauen bare op til de sanktioner, som allerede er vedtaget. Jamen altså, min grundlæggende holdning er den, at alle europæiske lande, der kan leve op til de krav, som er stillet for, at man kan opnå medlemskab af den europæiske union, er velkomne. Men det er selvfølgelig først på det tidspunkt, hvor man er det. I den nuværende situation, så sender vi selvfølgelig, og det er vi jo meget, meget bevidste om, der sender vi et meget klart signal også til Putin, at Rusland ikke har nogen indflydelse på europæiske landes fremtid. Han skal ikke blande sig i hverken vores sikkerhedsstruktur, og han skal ikke blande sig i hvilken retning landene de orienterer sig. Det, der er, synes jeg, set med europæiske og danske briller, det glædelige i det her, det er jo, at en række af de europæiske lande, der ikke er med i EU, de kigger jo entydigt mod os andre og ønsker at være en del af det politiske fælleskab, nemlig den europæiske union. Det tyske topmødetekst viser, at der vil være krav om, at Ukraine skal nå op til den såkaldte absorptionskriterier, som kræver, at landet skal registreres. Det tyder på, at det kan tage meget, meget lang tid før
betragtning af den størrelse, der er på fat i det her. Er det i virkeligheden symbolsk det her? Altså, hvad sker man, der skaber en ulighed i Ukraine, og så bagefter det kommer til at gå utroligt lang tid? Jamen det tror jeg ikke, man gør, hvis vi er hudløse ærlige gennem hele processen. Der er ingen tvivl om, at det her er selvfølgelig også et signal. Det er et signal til Rusland. Det er et signal til hele det ukrainske folk, og ikke mindst dem, som lige nu står ved fronten og kæmper for deres eget liv, for deres eget land, men også for os andre. Og det har Zelensky jo også været meget klar omkring, at det er et signal, han vurderer, de har behov for at høre på slagmarken. Og den slagmark, den er der stadigvæk. Men det er jo ikke signaler, der er tømt for indhold. Og vi kommer selvfølgelig også til at sige fra det her topmøde, at et er at opnå kandidatstatus, noget andet er så at kunne leve op til alle kravene, og det skal man forvente kommer til at tage lang tid. Altså, jeg er generelt varsom i forhold til flertalsafgørelser. Jeg kan sådan set godt lide, at vi her i det europæiske råd, hvor det er de 27 stats- og regeringschefer, der er repræsenteret, arbejder med enighed. Så det er ikke en dansk dagsorden, kan man sige. Der er ingen tvivl om, at vi skal jo hele tiden se på, hvordan bliver vi endnu bedre til at arbejde sammen. Jeg synes, de seneste år har vist, at når krisen den banker på den europæiske dør, så kan vi godt. Altså 6 sanktionspakker er allerede i hus. Stor humanitær hjælp. Vi har også i fællesskab håndteret indkøb af vacciner i EU, så der er også rigtig meget samarbejde, der allerede fungerer. Og så tror jeg lige, at Melvin også skal... Det vil jeg gerne. Hej Mette, jeg er nede og besøge de danskere, der bor og arbejder hernede. Men hvad nu du? Jeg ved, du har dagliggang i Christiansborg, men hvad skal du lave? Jamen, i dag og i morgen er der det, der hedder topmøde i EU. De er der jævnligt hen over kalenderåret, og det er de 27 statsministre eller præsidenter, der mødes. Og så diskuterer vi enten noget sådan fremtid, det kan være for eksempel på klima. Den her gang, der mødes vi og snakker Ukraine. Det er ligesom det vigtigste tema. Det er det, der skal ske i dag? Det er det, der skal ske i dag, og det er det, der skal ske i morgen. Og så kommer økonomien også til at være på dagsordenen, fordi inflationen er et stort problem i Danmark allerede nu, men det er det også i de fleste andre europæiske lande. Så vil jeg ønske dig en fremragende møde. Tak, og have et par gode dage i Bruxelles. Ja, tak. Noget vi omkring. Det er godt.
expect that historically important decisions will be taken to grant the candidate status to Ukraine and Moldova, because Ukraine is fighting for its freedom, because Ukraine is, this is my opinion, fully respecting all the European principles and values, and they are fighting not only for the freedom of Ukraine, they are fighting for the freedom of democratic world. Baltic countries and my country, Lithuania, is really a keen supporter, and we were from very beginning the keen supporter of the candidate status to Ukraine. And I think this political support is very important for the fighting spirit of Ukrainians. They are very brave, they are very effective in fighting against the aggressor, but they need political support. They need economic, military support too, and this is the least we can provide to them and to continue this heroic fight for freedom. So I expect that it will be a happy day. For me, I am a new man in politics, and you know, not everything I like in the politics, but probably is worth to be politician thanks to such events as we are approaching this evening. Prime Minister, the IEA has said that Europe should be ready for a full shutdown in terms of gas flows from Russia. Is this the information that you're also receiving, and are you concerned about what this might mean for the European economy? You know, I just could give the example of Lithuania. We were fully exposed to the Russian energy resources 20-25 years ago. But we understood that this is not a right way to go. We started to prepare and to stop this blackmailing and manipulation of Russia. Now we are the first country to cut off all the ties and energy supply from Russia. Gas, oil, and electricity. So for us, the threats like we will disconnect you from the electricity grid or we will stop to supply the gas to you, those are not senseless to us, because we are ready, and we are ready to take alternative resources, alternative ways to satisfy our needs. But of course you have to do this, these preconditions or this preliminary work in order to be resilient. And I wish to my friends and to my colleagues in the European Union to do this as soon as possible, to let any illusions about possible changes of Russian behavior aside. And then they will bear the fruits, sooner or later. But some of them are restarting coal as a source of energy, and this could have implications for the climate targets. Isn't that a risk, Prime Minister, that we're putting climate policy in second place? I don't think so, because sometimes we talk about contradiction between our climate change goals and our efforts to reduce the dependence on Russia. But again, if we switch to the example of Lithuania, our efforts to reduce our dependence on energy resources from Russia means also energy efficiency. And energy efficiency means lower consumption of energy, speaking generally. At the same time, we try to satisfy our needs by curbing and by stimulating the renewables in the country. So in my eyes, it's possible to complement or somehow to solve these two issues at the same time. And we are one of the most ambitious countries in the world and in Europe by having very big plans to increase the share of renewables in our energy balance. Sorry? Okay, I can talk that probably there are only a few countries in Europe which were not threatened by Russia recently, yes? Lithuania is among them, but the story is very simple. We just implement the fourth package of sanctions which were imposed in March with a certain transitional period, which is currently expiring. And Lithuania is not
introducing our own sanctions or national sanctions. We are just respecting the rules set by European Union, and we are implementing the sanctions according to these rules. Yes, there is a need probably to set those rules more precisely, but even after this, we will continue to implement the sanctions according to European Union rules. So this is not a bilateral issue between Lithuania and Russia. This is the issue of European Union and Russia. Yes, I would expect the solidarity from the side of my colleagues. I will raise this issue tonight at the discussion. And of course, it's very important that European Commission shows the solidarity with my country, and all the colleagues express the same solidarity with my country. This is very important to us. And there were already some statements made by Giuseppe Borrell, which were very timely, very effective, and I think we are able to calm down the situation and just go back to the normal life. This is a very complicated issue, you know. Of course, I remember the history of my country. One time we were together with Poland in one Commonwealth of Poland and Lithuania, and one of the main elements of our political system was so-called liberum veto right. One deputy in the parliament had the right to just to say no, and you cannot take the decisions. We have like liberum veto situation in the European Council regarding the foreign policy issues. This is good for smaller countries to have the right to decide on very important issues, but sometimes, of course, it makes the decision-making very, very complicated. I would prefer to continue to have this system we have now. Because of above-mentioned reasons. What is your recommendation to Ukraine once let's possibly grant the candidate status? What is your recommendation? Ukraine is destined to win this war, and we strongly believe, and Lithuania will always be a side of Ukraine, but they need to implement reforms too. And you know, I visited last time Kiev several weeks ago together with my colleagues from Poland and the Baltic countries, and I saw the phenomena which encouraged me very much. They are fighting, at the same time they are reconstructing the buildings, reconstructing the cities, reconstructing the infrastructure, and it shows that probably there are no countries which could dominate over Ukraine, because this nation is very strong. And I strongly believe that they are able to implement the reforms which are necessary. Yes, you know that there are some preconditions in order to make this dream of the membership or in European Union true. And those preconditions are related to judiciary reform, the oligarchization of the country, anti-corruption fight, and many issues which are important for Moldova, for Georgia, and for everyone too. And I strongly believe that having such leadership in Ukraine, having effective government and parliament, they are able to solve these issues and to go forward. This is very important. Unfortunately, I have to go to the meeting.
Well, first of all, I think it's very important to give people hope of the European perspective. I mean, we know this from our own history, that there is a certain opportunity window, a certain political time when everybody's joining hands and ready to do the necessary reforms. And we clearly see this right now in Ukraine. That's why Ukraine and Moldova, I think we have an agreement that will get the candidate status. Regarding Georgia, the European perspective will be the thing that is decided probably. So it is all related to certain conditions that have to be followed so that get to the European membership in the end eventually. Prime Minister, right now Georgian people sound a bit disappointing for Georgian people decision of separation of the trio. So what would be your message? Because Georgia is a country which still suffers from Russian aggression, the ongoing occupation. Yes, it is very difficult as we have 27 member states here that have to agree, and this is the political situation that we are in right now. I think it is also maybe from our side, and I mean European Union, that we have let this right time to pass, but I hope that these times come again. Let me ask you next. So we have these recommendations from the Commission about Georgia. Do you think that Georgian government can start fulfilling these requirements and conditions? Because we already have had a new brokered deal, so-called Shah-Michel document, which was annulled by the Well, I don't know about Georgian internal politics, but I guess it's up to you to say. The conditions are there, but the political will has to come from inside the country. Okay, thank you. Das ist heute und auch morgen ein ganz wichtiger, historischer Europäischer Rat. Wir werden Solidarität mit der Ukraine erneut zeigen, aber wir werden auch eine wichtige Entscheidung für die europäische Perspektive der Ukraine treffen. Und das wird Konsequenzen haben für Europa, aber natürlich auch ganz unmittelbar für die Ukraine und ihre Anstrengungen und Bemühungen. Es geht darum, dass wir es jetzt schaffen, die Bedingungen dafür möglich zu machen, die notwendig sind, um sich auf diesen voraussetzungsvollen Weg zu begeben für die Ukraine. Und gleichzeitig geht es darum, dass wir auch verstehen, dass wir uns selber erweiterungsfähig machen müssen. Wenn das gelingt, ist das gleichzeitig aber auch ein Appell, dass wir Fortschritte erreichen im Hinblick auf die Perspektive der Länder des westlichen Balkans. Denen ist schon 2003 in Aussicht gestellt worden, dass sie Mitglied der Europäischen Union werden können. Das werden im nächsten Jahr 20 Jahre sein. Und das ist ein Grund dafür, noch einmal neue Anstrengungen zu unternehmen, dass auch diese Länder eine Beitrittsperspektive realistisch jetzt bald umsetzen können. Deutschland wird das jedenfalls aktiv unterstützen, dass wir hier Fortschritte erreichen und dass alle darauf rechnen können, dass die Zusagen, die Europa gibt, auch eingehalten werden, wenn man in seinem eigenen Land die notwendigen Anstrengungen unternimmt. Und genau das werden wir hier heute und morgen tun. Woher ist die Einfrage? Also es gab selbst Skepsis über den Kandidaten, da ist jetzt doch große Einigkeit. Es ist wichtig, dass wir in Europa einig handeln. Deshalb habe ich in den letzten Tagen und Wochen mit vielen sehr intensiv gesprochen und habe ganz bewusst bei meinem Besuch, den ich zusammen mit
dem französischen Präsidenten, dem italienischen Ministerpräsidenten und dem rumänischen Präsidenten in Kiew hatte ein Zeichen gesetzt, das vorbereitet, aber die mögliche Einheit hier auch geschaffen hat. Wie soll das funktionieren mit 30 Mitgliedstaaten? Also da muss ja was passieren. Was würden Sie zuerst verändern? Es ist ganz klar, dass wir hier auch darüber diskutieren müssen, dass Europa sich erweiterungsfähig machen muss. Das ist schon lange beschlossen und jetzt geht es natürlich darum, dass wir das auch erreichen. Dazu werden sicherlich auch mehr Mehrheitsentscheidungen in den europäischen Räten gehören. Das geht sogar ohne Vertragsänderung, wäre aber doch ein großer Fortschritt. Es muss immer für uns auch klar sein, dass wichtige Fragen, die uns miteinander zusammenführen, auch für die Zukunft entscheidend bleiben, nämlich die Frage des Rechtsstaats, der Demokratie. Das darf niemals in Zweifel geraten, dass das alle Mitgliedstaaten für sich zur Wesensbedingung ihrer eigenen nationalen Perspektiven erklären, aber eben auch zu einer Wesensbedingung der Europäischen Union. Schönen Dank. Idem bližšie k vám. Dobrý deň, tu je mikrofón. Dočiahnete? Pozdravujem. Dobre, takže... Hello? Yeah, I'm working now. Yeah, we are also working. But I mean, what can work? That's okay. Pán premiér, keby ste mohli zhodnotiť vlastne tú prvú časť, ktorú ste už vlastne absolvovali. Áno. Čo to z hľadiska možno aj Slovenska, akým spôsobom sa teda staviame k tomu západnému Balkánu? No pozrite, ja by som to najprv zhodnotil, ak dovolíte. Treba si uvedomiť, že áno, takto keď bol pred rokom vlastne summit so západným Balkánom, tá situácia, by sme mohli mať pocit, že sa nejako nepohla. Ale aj ja som hovoril za Slovensko a povedal som, že tá situácia sa pohla výrazne. A deklarujem to na tom, že čo sa udialo za posledné 3 mesiace, akým výrazným spôsobom sa pohli aj členské štáty Európskej únie smerom nielen k Ukrajine, ale vôbec k celej otázke rozširovania. Pozrime sa vôbec na to, ako sme založili celý ten proces na základe výsledkov jednotlivých krajín. Hovoríme o tom, že bude každá krajina vlastne mať možnosť sa uchádzať o členstvo a bude to založené práve na ich aktivitách a zároveň zo strany Európskej únie bude poskytnutá výrazná pomoc s reformami, ktoré musia absolvovať. Takže myslím si, že aj z týchto vecí jasne vidieť a môžu vidieť práve lídri, ale vôbec aj krajiny Západného Balkánu, že tu došlo k výraznému posunu. A musíme naozaj prejsť od tých slov k skutkom. Toto je dôkaz toho, že k tým skutkom smerujeme a je to, dá sa povedať, taký prvý krok a dáva to, myslím si, že aj taký nový impuls práve pre krajiny Západného Balkánu. Pre nás ako pre Slovensko, ale myslím si, že pre celú Európsku úniu je veľmi dôležité, aby sme rozvíjali tieto vzťahy s krajinami Západného Balkánu, sú súčasťou Európy a preto potrebujeme aj z hľadiska bezpečnostného, ale aj z hľadiska energií, z hľadiska proste ekonomickej spolupráce, potrebujeme s nimi túto spoluprácu silne rozvíjať a pomôcť im v ich ceste do členstva Európskej únie. Ale premiér Albánskeho, pán Rama, hovoril o 26 impotentných krajinách, ktoré sa pozerajú na to, ako nevedia vyriešiť vlastne problém Bulharska so Severným Macedónskom, čo sa samozrejme týka aj Balkánska. Sú to silné slova, ale asi sa ťažko na ne dá povedať, že to tak nie je. Pretože... No, ja som na to reagoval, ak dovolíte, a vlastne aj vo svojom vystúpení povedal som, viete, oni nemajú možnosť vidieť každé naše rokovanie, ktoré tu máme každý mesiac. A preto som sa aj snažil sprostredkovať práve ten vývoj za posledných pár mesiacov, kde kto by povedal do Európskej únie, že za 3-4 mesiace sa bude schopná dohodnúť na toľkých sankčných balíkoch a takých významných sankčných balíkoch, ako sa to podarilo. 27 krajín, takže to je podľa mňa výrazný posun a tá diskusia prebieha, dobre možno zatiaľ je v rámci Európskej rady.
On možno nemôže ešte vidieť momentálne tie výsledky, ale aj dnes z úst mnohých lídrov práve tá ochota pomôcť týmto krajinám na ich ceste smerom do členstva je, myslím si, že jasným znakom, že sme sa posunuli za ten rok. Aj to, že počuje z úst krajín, ktoré možno predtým boli viacej skeptické, vidí vlastne tú otvorenosť práve toto riešiť. Myslím si, že vstupujeme naozaj do nového 10-ročia, kde budeme musieť riešiť paralelne viacero vecí. Jednak teda samotné rozširovanie, ale hovoríme aj o tom, ako budeme reformovať Európsku úniu znútra. Hovoríme o rôznych konceptoch. Čiže otvára sa tu naozaj široká diskusia, ktorá je nevyhnutná na to, aby sme pomenovali veci, ktoré sa musia zmeniť aj v rámci Európskej únie, ale aj v spolupráci s týmito krajinami, ktoré chcú byť našou súčasťou. Liberalizácia víz bola tiež jednou z tém. Čo nie Kosovo, lebo posledná, ktoré už dávajú pekne na Slovensko. Ako sme voči tomuto? Pozrite sa, naša pozícia je v tomto veľmi jasná a v tomto opäť hral rolu práve Srbsko. Čiže to je situácia, ktorá musí byť vyriešená práve na ich úrovni a potom môžeme sa k tomu my vyjadrovať. To isté aj pri... alebo takto by som to asi nejako zhrnul. No? Takto, čo poviem a čo je veľmi dôležité, je vyslať naozaj silný a rýchly signál. Myslím si, že tá diskusia prebehla a veci sú pripravené, takže ja budem veľmi rád a určite budem apelovať na to, aby sme tento signál vyslali čo najrýchlejší. Áno, tá diskusia práve pri tom západnom Balkáne tu ešte môže byť, je to legitímne, ale myslím si, že by to nemalo nejako ovplyvniť práve tú otázku Ukrajiny, a teda Moldavska. Myslíte Ukrajinu? Práve naopak. A toto chcem zdôrazniť, že dnešný deň nie je dôležitý aj pre Slovensko, pretože dve otázky. Jedno je otázka bezpečnosti a druhá je otázka ekonomického rozvoja. Pre nás je úplne kľúčové, aby Ukrajina zaznamenala tento posun, pretože bude jednak veľa investovaného a pre nás je dôležité, aby každý náš sused bol prosperujúci a stabilný. Toto je cesta pre Ukrajinu k stabilite a prosperite a tým pádom z toho bude výrazne benefitovať aj Slovensko. Preto hovorím, že je to aj v našom národnom záujme. Čiže zjednodušene povedané, nebojte sa o to, že prídeme vyslovene o Európonu. Pozrite sa, nie, akože tá otázka takto nestojí, pretože aj Slovensko je na ceste k tomu, že jedného dňa už nebude teda poberateľ eurofondov, alebo teda bude poberateľ a bude čistý platiteľ, čiže nie čistý príjemca. Ale to je realita každej krajiny, ktorá speje do svojej vyspelosti a takto sa na to pozerať nemôžeme, pretože aj krajiny, ktoré sú dnes čistými platiteľmi, majú benefity práve z toho, že sme súčasťou jednotného trhu. Preto aj pre Slovensko je dôležité, a to je to, do čoho investujeme úsilie, mobilizovať momentálne ten náš sektor biznisový, aby sme využili túto príležitosť na maximum, na pozdvihnutie aj ekonomické úrovne na Slovensku. Práve smerom k Ukrajine. Tam si treba uvedomiť, že je to naozaj veľmi náročná téma, ku ktorej neexistuje nejaké, by som povedal, že jednoduché riešenie, ale to neznamená, že sa mu nemáme intenzívne venovať. Aj my zo Slovenska sa snažíme a každá tá krajina Európskej únie potrebuje v tomto, a myslím, že sa to aj deje, že naozaj snažíme sa prinášať riešenia, aby sa to čo najrýchlejšie proste pohlo dopredu. Nielenže plánuje, Slovensko aj v tom má povesť, že je veľmi aktívne a tá diplomácia na Slovensku naozaj za posledné roky v tomto urobila veľkú prácu a my na to nadväzujeme, aj naša vláda na to nadväzuje. Áno, a plánujeme v tom ešte prehlbovať tú spoluprácu, komunikujeme s krajinami, ktoré podobne pôsobia v západnom Balkáne a chceme im pomôcť, tak ako som povedal, dať im tú šancu a pomôcť im a to sa dá jedine cez intenzívne vzťahy, ktoré my rozvíjame a budeme ich rozvíjať ešte lepšie. Ja som strávil pár dní v Európskom parlamente a viacej europoslanci naznačovali, že najmä v niektorých krajinách začína byť troška únava z tej vojny, že by boli radi, keby sa to nejako vyriešilo, bez ohľadu na možno aj na Ukrajinu a naozaj záujme Ukrajiny. Cítite niečo takéto podobné na úrovni Európskej rady, že takto. Tí lídri, viete, treba si povedať, áno, momentálne žijeme už 2 roky krízové časy, čiže tá únava dolieha sporadicky na každého. Myslím si, že lídri jednotlivých krajín sú už za tie 2 roky vytrenovaní a
to najdôležitejšie, nemôžeme podľahnúť únave. Proste si to nemôžeme dovoliť. V hre je budúcnosť Európy, Európskej únie, ale aj Európy a preto musíme nájsť tú silu na to, aby sme sa únavou nenechali nejako spomaliť, práve naopak napredovať ešte o to rýchlejšie v spolupráci. Jednota je kľúčová a líderstvo. Teraz je čas na to, aby krajiny Európskej únie preukázali líderstvo. Aj na tej európskej úrovni, ale aj na tej svetovej. Okay, ďakujem veľmi pekne. В България консултации, трябва да се знае кога ще бъде подадена оставката, за да можете след това. Кога я виждате вие във времето? В понеделник. Понеделник сутринта. Няма никакъв проблем. Веднага ще попълним документите и ще ги подадем. Аз исках да ви споделя какво се случи тази сутрин. Тази сутрин всъщност имахме много тежки разговори. Това, което се видя е наистина страшно очакване, че България ще дигне ветото, но аз ясно казах и това, което казах и сутринта, ясно казах, че това решение на българския парламент. Докато нямаме решение на българския парламент, аз еднолично, нито правителството няма да промени българската позиция. Второто нещо, което се случи, видяхме, че част от изискванията, които са свързани и с френското предложение, са много трудни за приемане от Република Северна Македония. Но това, което мисля, че стана ясно, че това не са само вече исканията на София, това трябва да станат исканията на Европа. Така че успяхме и в това нещо да обясним причините, защо тези неща, които ние искаме, трябва да се случат. И сега вече въпросът е на българския парламент да обсъди и да даде решения по тезата, като нашите депутати от Продължаваме промяната и в момента заседават в комисия. Докато няма това решение, аз ще продължавам да отстоя точно моето обещание и след това тежката задача ще бъде сигурно при Република Северна Македония, която ще трябва да приеме нашите изисквания, за да може да продължи напред. Ще ви влезли в евроатлантическата политика България в тази линия? И който ви се е извинил, както разбираме, за думите страхливец? Това, което се случва с Продължаваме промяната, е, че ние ще продължим да държиме много ясна линия с кой бихме направили коалиции и с кой не. Неведнъж съм казал, че нашата основна цел е борба с корупцията. А борба с корупцията не може да се случва, докато имаш коалиционен партньор, който е бил част от корупцията. Така че от тази гледна точка това не го виждам като възможност
ако Бойко Борисов един ден реши да отиде на топъл остров, нали, аз съм сигурен, че имаме много идеи за европейска България с част от депутатите му. Но в този формат няма как да се случи. Другото нещо, което искам да кажа е, че няма как да се случи и с Слави Трифонов и Тошко Йорданов, да са абсолютно сигурни, че ние вече, за съжаление, осъзнахме, че те са част от задкулисието, срещу което ние се борим. Така че и там няма да направим компромис. Петте изисквания на господин Костадинов също са абсолютно неприемливи. Делян Пеевски вчера, който се появи за пръв път от 6 месеца, за да натисне бутона на вота на недоверие, също не може да ни е партньор. Така че оставяме с възможностите за партньорите, които в момента имаме, плюс всички независими депутати, които искат да подкрепят политиката на това правителство. Тоест, вие виждате работеща формула в рамките на този парламент? Ами, това зависи от независимите депутати. Ако има независими депутати, които са готови да кажат България ни е по-важна, отколкото спирала от кризи, да. Единствената цена, която ние не бихме платили, е сделка с задкулисието, срещу което се борим. Защото тогава иначе няма смисъл от нашето съществуване. А възможно ли да се окажете партньори с ДПС и партията на Делян Пеевски в Обнови Европа? Това с Обнови Европа или Реню, както е, ние ясно казахме, че ние нямаме проблем с повече от една партия да са част от едно политическо семейство, включително това да бъде ДПС. Но това, което имаме проблем, е, че докато имат лидер в тази партия като част от Магнитски, аз мисля, че е важно и за Реню да имат филтър и да имат процедура, когато има такива членове на тези локални партии, да има някакъв начин да им се даде шанс да променят това нещо, преди да влезат наистина като пълноправни членове в Обнови Европа. Тоест, за сега вие няма да ставате член на групата Реню? Значи той има разлика между либералите и Реню. Няма да ставаме членове на либералите, но на Реню можем да станем, но сме дали ясно изискванията си, че трябва да има стандарт и механизъм, когато този стандарт не е покрит. Това, между другото, не е само за ДПС, то и за нас. Ако ние направим някой ден нещо, от което хората да не са доволни, трябва да има ясен механизъм. Корупцията се бори с ясни механизми, не се говори с общи приказки. Е въпрос, който... Реню не е обратно. Реню имате да се виждате в парламента. Как ще станете част от тях, след като още нямате? Може би имате предвид, че може да станете част от либералите, но не от Реню. Не, аз имах предвид, защото не говоря за днес и за ден и за два. Ние говоря дългосрочната перспектива на Продължаваме промяната и къде се виждаме като ориентация в политическите семейства в Брюксел. Аз очаквам, че ще видите Продължаваме промяната сега с още по-силна позиция. Това, което се видя в последните дни е, че хората наистина ни повярваха, че ние не сме готови да правим сделки с задкулисието и не може да има стабилност на всяка цена. Има едни принципи, през които не минаваме. Въпрос. Ако трябва да отидете на избори, бихте ли отишли заедно с Демократична България? И втория ми въпрос е, ако трябва да получите така мандата, примерно за съставяне на правителство, пак с кого трябва да направите бройката? Защото пак въртим, разбираме вашите червени линии. Аз това, което мога да кажа, че в момента в коалицията, както сме в този момент, Демократична България и БСП бяха едни партньори, с които може да се върши работа. Така че в един бъдещ формат аз виждам съвсем естествено тези две партии, въпреки че са в самите те имат идеологични различия сериозни, видяхме, че можем да работим заедно. Всъщност, докато хората, които взимат решения, са на масата, с такива хора винаги може да се стигне до някакъв консенсус, ако все пак имат общи виждания за България като европейска държава. Нали, сега, това когато Костадин Костадинов казва да излезе България от Европейския съюз и някакви други такива неприемлими условия, дори да е на масата, няма за какво да си говорим. Но за всички други, които никой не им тегли контрола някъде отзад, това е работим вариант. Ние сме диалогични хора, с които сме готови да правиме коалиции. Просто не трябва да нарушаваме принципите си
и да имаме с хората, с които работим, да са пред нас хората, които взимат решения. А вие ли ще се пробвате да съставите ново правителство, когато президентът ви връчи мандата? Това, което сме обсъждали, да, не сменяме формата на отбора. Ще си минем и през... Ние си имаме национален съвет, продължаваме промяната, ще си минем по всичките институционални стъпки вътрешно, ние сме демократична партия, но това, което вярваме е, че отбора е в добра кондиция да продължи напред. Господин премьер, все пак БСП заплаши да веднъж да напуснат коалицията по замине един патрон за Украина. Как ще разрешавате този спор? Вие видяхте, че този спор успяхме да го разрешим и всъщност и от двете страни направихме компромис, но до компромис, който всъщност е допустим. Благодаря ви. Рискуваме ли да загубим парите от първия транш, който трябваше да дойде плащането от първия транш по плана за възстановяване на устойчивост? Рискуваме ли да ги загубим или само рискуваме да ги забавим? В този момент рискуваме да ги забавим, но ако тази забава стане прекалено дълга, рискуваме да ги загубим. Този парламент трябва да работи. В момента, ако нямаме парламент, наистина ще струва скъпо на България, но от друга страна още по-скъпо би струвало на България, ако имаме задкулисие, което управлява. Така че това са двата аспекта, на което трябва всички заедно да решим как да се справим. Добре. Благодаря ви. Благодаря ви. So the one thing I can share with you is that the Bulgarian parliament will soon be in discussions and taking a decision. And while this decision is happening, I as a prime minister have to keep the current position. This is what I have committed to. But we're expecting soon enough a discussion in the parliament and a decision to be taken. So the delay will not be long, but until that happens, my commitment to the situation is that we're staying at the current position. Hopefully, we should have this parliament decision soon. Thank you. The Netherlands' decision to use coal once again as a source of energy. Are you concerned that Russia will cut off gas supplies to Europe overnight? Well, we have to look at the situation step by step and day by day. I don't think it is in the Russian interest to do that because they need the money and we at this moment as Europe are not yet gas independent. So I don't think it makes a lot of sense to worry the whole day. We have to look at this step by step, day by day. Yeah, the worry we had was that the Commission would rush into candidate states. I must say that Ursula von der Leyen came up with a very balanced outcome of her talks with Zelensky. I think it was a tough assessment, brutally honest on what still needs to be done for Ukraine to be able, as European Council, to open the negotiations themselves, whilst at the same time coming to the conclusion that they are now at a stage where granting candidate status is possible. And of course, given the geopolitical situation since the end of February, the horrible and completely despicable aggression of Russia against Ukraine, of course, that is also part of, let's say, the situation in which we discussed this. But I was a bit worried that the Commission might rush into, and I must say I was mistaken. They really came off as a very thorough and fair assessment. Well, on Western Balkans, of course, the situation differs country per country. I think Bosnia knows that still needs to do things before you can grant candidate status. On Kosovo, there is some more progress, I think, towards visa liberalization. Not yet, but I think they are making steps. But my main worry is about North Macedonia and therefore is Albania, that because of the Bulgarian blockage on this country and starting accession talks, that is creating a lot of irritation, and I understand that. And the French and the Germans, and we try to play a small role there, are
trying to negotiate an outcome, and I think the Bulgarians are now pushing for a breakthrough, which then still has to be acceptable for the North Macedonians. Nothing is ever easy on the Balkans, but here I think that you might see, well, 50-60% chance a breakthrough next week. Even all the uncertainties on the table, I hold the opinion that the EU is heading towards a recession. You know, it's up for the economic specialists and the ECB to judge what the potential economic growth is in Europe. And I don't think it helps if politicians start to speculate. Again, we support Georgia's aspirations, absolutely. What formula do you have for Georgia? I think we will agree with the Commission, and that is that there is a clear European perspective for Moldova, Ukraine and Georgia, that all three still have to do a lot of work, particularly Georgia, to bring it to candidate status, that enough work has been done for Moldova and Ukraine now to grant candidate status, but that somewhat more work needs to be done for Georgia, but the European perspective and the ambitions are clearly noted. And we have to work with them, and also bilaterally the Netherlands is working on various programs with Georgia to help them to get to the level where we can grant candidate status. Why not today? Because the Commission is very clear on this, and I think we will follow the Commission recommendation, which on the one hand says on Moldova and Ukraine more progress has been made, enough to do to come to the decision to grant candidate status, but then for the negotiations to start, still a lot needs to happen. And on Georgia is one step behind, you could say, in the sense that there is a sort of potential candidate status. But I would say here the glass is half full and not half empty. So if I was a Georgian today, I hope people will see that there is a clear commitment from Europe to recognize the European ambition, but also telling Georgia, come on, a little bit more needs to be done. Thank you. I really have to go. Well, and this is, I think, the strength of the Commission assessment. My worry was that, of course, there is the war, which is horrible and despicable, and we completely want this to stop. That's clear. But my worry was that might lead to a sort of rush towards candidate status for Ukraine. And here the system is also crucial. It is not an emotional system, it is a political system. And I must say that the Commission really came up with a very balanced outcome, brutally honest. Still a lot needs to be done, but enough has been done to grant candidate status. Thank you. I really have to go. Thanks, everyone. Well, this morning the Council has been talking about the Western Balkans. Okay, it's working? Well, this morning the Council has been working on the Western Balkans. Adhesion is our most important foreign policy in order to stabilize the whole European continent. And now we are going to talk about the membership for Ukraine, for Moldova, and for Georgia. Georgia and Moldova will be granted the status of candidate on the understanding that there are some conditions that will be fulfilled. And for Georgia also, it's a clear path to the European Union. Let's talk about the consequences of the war. We are very much worried by the consequences of the war from the point of view of the food prices and food scarcity. We are afraid that Russia is trying to provoke a hunger in many countries depending on their wheat and blocking Ukrainian grain from being exported. We support the effort of the United Nations to deblock Ukrainian ports, and we are having a look at our sanctions in order to be sure that there is nothing that prevents exports of food and fertilizers from Russia. But the prices are increasing. In Africa, 60% increase of the prices. This is certainly to create a lot of problems
in many African countries, and we will try to support them as much as we can. Kaliningrad. First, in Kaliningrad, there is not a blockade. There's not a blockade. And the Lithuanian administration are implementing the guidelines of the Commission according with our sanctions. But we want at the same time to make control that could prevent any kind of sanctions avoidance and not preventing the traffic. Not preventing the traffic. And the Commission and the External Action Service are going to review the guidelines in order to clarify that we don't want to blockade or to prevent the traffic between Russia and Kaliningrad. Two objectives: to prevent circumvention of the sanctions and not blockade the traffic. Both things should be possible, and we are working on that. Well, I hope as soon as possible, but let's clarify that it's not blockade, but there are some goods which are under control. This control has to be implemented in a clever way, in a smart way, in order to control the sanctions, but not obstructing the traffic between Kaliningrad and Russia. Thank you. Is it time to allocate more money from the EBF to Ukraine? Let's see what the leaders think about. I think that we have to continue supporting Ukraine. The European Union, it's an institution that brings peace and stability in Europe. It's a political force that has an objective, to bring peace and stability to Europe. We are a political force that want to build on resilience and cooperation, mainly with Ukraine. Thank you. Well, Russia is diminishing the supply of gas little by little. To some countries almost 100%. To others they are cutting 10%, 15%. I don't think they are going to cut the gas overnight, especially because we are going to the summer, and in the summer the gas is not a strategic weapon. But the winter could be difficult, and we have to be prepared in Europe for any kind of use of the gas as a weapon. They are using the wheat as a weapon. Thank you very much. Vice President, with more members joining the EU potentially soon, how do you want to tackle the problem? The more we are, the more we have to abandon unanimity. The more we are, the more difficult it will be to have agreement by unanimity. So we have also to think about our working methods. How dangerous is the Baltic corridor situation at the moment? What? How dangerous is the situation is the Baltic corridor? No, I don't think it's dangerous, but as I explained, we are working, the Commission and the External Action Service are working on guidelines that could be sure that there is no circumvention of the sanctions and not to blockade, not to create troubles to the transit. Are you disappointed in the Western Balkan summit outcome? Let's see. We have to digest it. Sir, will you come back for us afterwards? Το σημερινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει μια ξεχωριστή σημασία, καθώς θα επιβεβαιώσουμε ομόφωνα την χορήγηση του καθεστώτος υποψήφιας χώρας στην Ουκρανία
και στη Μολδαβία. Είναι μια πολύ σημαντική πολιτική απόφαση την οποία παίρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως απάντηση στην απροκάλυπτη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η Ουκρανία έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει την ένταξή της στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Και η απόφαση να της χορηγηθεί το καθεστώς υποψήφιας χώρας στέλνει ένα σαφές μήνυμα από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο στήριξη της Ουκρανίας σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, αλλά ανοίγματος και μιας πόρτας στον Ουκρανικό λαό να μπορεί να διεκδικήσει την ένταξή του πια στην Ενωμένη Ευρώπη. Θα έχουμε την ευκαιρία επίσης να συζητήσουμε μια σειρά από άλλα θέματα γεωπολιτικού ενδιαφέροντος, να ενημερώσω το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Αθήνα καλύπτεται απόλυτα από το προσχέδιο των συμπερασμάτων, το οποίο ζητά με απόλυτη σαφήνεια από την Τουρκία να σταματήσει να αμφισβητεί την κυριαρχία αλλά και την εδαφική ακεραιότητα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να επιστρέψει σε μια διαδικασία αποκλιμάκωσης με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, και ελπίζω πραγματικά η Τουρκία να εισακούσει αυτή τη φορά αυτές τις παρενέσεις, διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να μειωθεί η ένταση η οποία έχει δημιουργηθεί στην Ανατολική Μεσόγειο τους τελευταίους 2 μήνες με αποκλειστική υπέτειο την γείτονα χώρα. Από εκεί και πέρα θα έχουμε την δυνατότητα αύριο στα πλαίσια της Συνόδου Κορυφής του ευρώ να συζητήσουμε τις εξελίξεις στο μέτωπο της οικονομίας. Οι ευρωπαϊκές οικονομίες αντιμετωπίζουν το φάσμα της ακρίβειας και του πληθωρισμού. Οι δυνατότητες των προϋπολογισμών να αντιμετωπίσουν αυτήν την κρίση είναι πεπερασμένες. Στη χώρα μας έχουμε ήδη δρομολογήσει ένα πολύ σημαντικό εθνικό πρόγραμμα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, το οποίο εκδηλώνεται σε πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις. Μόνο αυτή τη στιγμή τρέχουν από πλευράς κυβερνητικής πολιτικής πρωτοβουλίες, 3 πρωτοβουλίες, το Fuel Pass, το Power Pass, αλλά και η αντικατάσταση των ενεργοβόρων κλιματιστικών. Όλα αυτά σε συνδυασμό με την πολιτική μείωση των φόρων, η οποία έχει δρομολογηθεί από την κυβέρνηση, παρέχουν ένα πλαίσιο στήριξης στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις απέναντι στην ακρίβεια η οποία ροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημα. Επειδή όμως το πρόβλημα αυτό είναι πρόβλημα ευρωπαϊκό, επειδή η γενεσιουργός αιτία του προβλήματος αυτού έγκυται στις ιδιαίτερα υψηλές τιμές φυσικού αερίου που συμπαρασύρουν και τις τιμές του υλικού ρεύματος, θα επαναφέρω μαζί με τον Ιταλό Πρωθυπουργό το πια κατεπήγον αίτημα να δρομολογηθούν τολμηρές πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως η επιβολή ενός πλαφών στη χονδρική τιμή του φυσικού αερίου. Είναι ένα θέμα το οποίο το συζητάμε εδώ και αρκετό καιρό. Δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει η απαραίτητη κινητικότητα. Θέλω να ελπίζω ότι πια όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναγνωρίζουν ότι χρειάζεται μια συντονισμένη ευρωπαϊκή αντίδραση, η οποία να μπορεί να υποστηρίξει τους εθνικούς προϋπολογισμούς, έτσι ώστε να περιορίσουμε στο μέτρο του εφικτού τις αρνητικές επιπτώσεις από την ακρίβεια στα νοικοκυριά μας και στις επιχειρήσεις μας. Military support too, and this is the least we can provide to them and to continue this heroic fight. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues hoy vamos a dar comienzo a un consejo que yo diría es
es de una extraordinaria importancia para el presente y para el futuro de Europa y por tanto para también los españoles y españolas. Estamos probablemente ante una cumbre, un consejo que va a ser histórico porque vamos a abordar la aceptación de Ucrania, de Georgia y también de Moldavia como países candidatos a ingresar en la Unión Europea. Y creo que esto tiene una trascendencia evidente como consecuencia de la guerra que viene sufriendo Ucrania de manera ilegal, injusta, injustificada por parte de Putin desde hace ya 4 meses. Y en segundo lugar porque va a plantear un debate dentro del Consejo Europeo sobre estos 3 países, pero también algo que ya se ha ido avanzando a lo largo de esta mañana y es precisamente el planteamiento que tiene que hacer la Unión Europea de reactivar, de reanimar, de revitalizar el proceso de ampliación con los países que están en los Balcanes occidentales. Este es un consejo bien importante, es un consejo que le va a seguir la próxima semana una cumbre que se va a celebrar en Madrid de la OTAN, donde tanto hoy como la próxima semana en Madrid vamos a trasladar la unidad de todos los aliados de la Alianza Atlántica y también de los Estados miembros de la Unión Europea en nuestro rechazo, nuestra condena a la brutal agresión de Putin en Ucrania y en segundo lugar a la solidaridad y el refuerzo con recursos económicos, materiales y también humanitarios a la sociedad ucraniana que está sufriendo ahora mismo las consecuencias de la guerra en su país. La posición del Gobierno de España es conocida. Nosotros valoramos positivamente la recomendación, la propuesta que ha hecho la Comisión Europea para dar ese estatus de candidato a Ucrania y también a Moldavia y, en tercer lugar, también a Georgia. Por tanto, vamos a apoyar esa candidatura, o esas candidaturas, mejor dicho, y también vamos a defender el que no podemos perder la perspectiva europea de una zona que representa al sur de Europa, otra parte del sur de Europa, que son los Balcanes occidentales, y, en consecuencia, el que revitalicemos todo el debate sobre la ampliación a los Balcanes occidentales y, en consecuencia, cuando eventualmente se pueda producir esa ampliación, España, desde luego el Gobierno de España, va a estar también a favor de abordarla. Hemos visto también algunos miembros del Consejo que están diciendo públicamente que hay que trasladar también la condición de candidato a un país como Bosnia y Herzegovina de los Balcanes occidentales. El Gobierno de España ve con buenos ojos esa propuesta también. En todo caso, en el debate que tengamos en este Consejo Europeo será de manera constructiva, como siempre ha hecho el Gobierno de España. Y finalmente vamos a tratar, evidentemente, las consecuencias económicas y sociales de esta guerra que están sufriendo también nuestros compatriotas, todos los europeos, en una forma de un mayor coste de la vida, de una elevación de los precios de la energía, de la factura de la luz. Creo que tenemos que seguir, y en eso está el Gobierno de España, defendiendo la necesidad de intervenir el mercado eléctrico, el de plantear propuestas a nivel europeo de reforma del mercado eléctrico y, por qué no decirlo también, del tope al precio del gas, que, como saben, tenemos la excepción ibérica, pero que nos gustaría poder extenderlo al conjunto de la Unión Europea, porque creo que podría ser muy beneficioso para la industria, para las familias y para las empresas de la economía europea. En fin, son temas que parecen de política exterior, pero tienen mucho impacto en la política también nacional, en el día a día de nuestros conciudadanos, no solamente por la elevación de los precios, las medidas que tenemos que poner en marcha a nivel europeo, sino también porque estamos hablando de un hecho histórico que se va a producir en este Consejo Europeo, también en la próxima semana en la celebración de la cumbre de la OTAN en la capital de España, en Madrid, y es esa unidad de Europa, también de la Alianza Atlántica, en contra de Putin y a favor de Ucrania, de su soberanía nacional y de su integridad territorial. Así que aquí lo dejo y mañana ya nos encontraremos en la rueda de prensa. Gracias. Kaikille. Meillä on alkamassa Eurooppa-neuvoston kokous, jonka pääaiheena ovat muun muassa tietenkin Ukrainan tilanne, mutta myös EU-laajenemispolitiikka, ja tämän osalta keskustelemme Ukrainan, Moldovan jäsenyysperspektiivistä, siitä, että nämä maat voitaisiin hyväksyä hakijamaiksi, jota Suomi lämpimästi tukee. Sen lisäksi tietenkin Georgian
tuosta EU-perspektiivistä tullaan keskustelemaan. Meillä oli jo aikaisemmin tänään Länsi-Balkanin johtajien tapaaminen ja myös tuolta osin laajenemispolitiikka on se keskeinen kysymys. Suomi tukee sitä, että on kriteerit, joita noudattamalla voidaan edetä eteenpäin. EU pitää olla läpinäkyvä, uskottava laajentumispolitiikassansa. Esimerkiksi Albania ja Pohjois-Makedonian tilanne, jotka ovat tehneet uudistuksia systemaattisesti, tilanne on täysin kestämätön, koska Bulgaria on blokannut näiden maiden jäsenyysperspektiiviä ja pyrkimystä neuvotteluiden aloittamista. Me tuemme sitä, että näiden maiden osalta jäsenyysneuvottelut pitää aloittaa. Kun uudistukset on tehty, kun kriteereitä on täytetty, pitää päästä eteenpäin. Eli laajenemispolitiikka kokonaisuudessansa, Länsi-Balkanin tilanne, tietenkin Ukraina ja Moldovan jäsenyyshakemukset ja myös tämä Georgian tilanne ovat meidän pöydällämme ja varmasti keskustelun pääaiheita tänään. Onko selvää, että Ukrainalle myönnetään vastausta? Tällä hetkellä näyttäisi hyvin selvältä, että näille maille voidaan tämä ehdokasmaastatus myöntää. Minulla on käsitys, että olisimme tässä asiassa yhtenäisiä. Tietenkin keskustelu on vielä käymättä, mutta todella toivon ja odotan sitä, että asiassa päästään eteenpäin. Miten ministeri, minkälaisen viestin lähetitte Balkanin? Suomi on ollut hyvin johdonmukainen omassa politiikassansa. Me tuemme EU-laajentumista, pidämme totta kai kiinni niistä kriteereistä, korruptiota pitää kitkeä, oikeusvaltiokehityksessä pitää päästä eteenpäin. Arvoyhteisö kun olemme, niin näiden arvojen mukaisesti pitää toimia. Mutta sen jälkeen, kun sitten näitä kriteereitä täyttää, kun uudistuksia tehdään, niin myös EUn pitää omalta osaltaansa varmistaa laajenemispolitiikkansa uskottavuus ja mennä eteenpäin neuvotteluissa. Suomi on ollut hyvin johdonmukainen ja meidän johdonmukaisuuttamme myös arvostetaan. Bulgarian tilanne on tällä hetkellä hyvin vaikea. Siellä on hallituskriisi, hallitus on kaatumassa ja he nyt katsovat, voivatko jatkaa tältä hallituspohjalta, ovatko edessä uudet vaalit. Ja kyllä keskustelin myös Bulgarian pääministerin kanssa tänään tuosta tilanteesta. Hän sinänsä on pyrkinyt vaikuttamaan siihen, että vihdoin ja viimein tuo solmu aukeaisi Pohjois-Makedonian ja Bulgarian osalta, mutta Bulgaria on siis jarruttanut Pohjois-Makedonian etenemistä, sitä kautta Albanian etenemistä jäsenyysneuvotteluissa. Tämä tilanne on kestämätön eikä ole kunniaksi EUlle ylipäätänsä, koska meidän pitää myös omalta osaltamme olla uskottavia laajentumispolitiikan osalta. Ja kun maat täyttävät näitä kriteereitä, niin meidän myös omalta osaltamme pitää edetä. Päästäänkö tuossa Liettuan ja Venäjän välisessä kiistassa tänään eteenpäin? Tätä on mahdotonta sanoa. Suomen positio on hyvin tiukka, mitä tulee Venäjän toimintaan. Meidän pitää asettaa vahvempia sanktioita Venäjää kohtaan, meidän pitää tukea Ukrainaa, meidän pitää olla hyvin systemaattisia ja johdonmukaisia, vahvoja tämän tilanteen edessä ja varmasti tämäkin nousee keskusteluun, Liettua varmasti tämän tuo esille ja sitten katsomme yhdessä tilannetta. Oletteko yleisempää keskustelua tänään lisätuesta Ukrainalle? Uskoisin kyllä, että Ukrainan tukeminen nousee esille. Suomi on omalta osaltansa ilmaissut, että niin kauan kuin Ukrainassa on sota käynnissä, niin kauan he tarvitsevat meidän konkreettista apuamme, aseapua, humanitaarista apua, rahallista apua, myös sodan päättymisen jälkeen jälleenrakennusta. Mutta tässä kohtaa Venäjän pitää kantaa vastuuta ja on hyvä, että komissio selvittää sitä, millä tavalla näitä Venäjältä jäädytettyjä varoja voitaisiin esimerkiksi Ukrainan jälleenrakennuksessa käyttää. Anteeksi. Minun mielestäni laajenemispolitiikan pyrkimys on se, että entistä useampi Euroopan maa olisi tulevaisuudessa Euroopan unionin jäsen. Ja kyllä EU on tähän valmis, mutta on selvää, että kriteerit pitää täyttää. Demokratia, oikeusvaltiokehitys, kaikki meidän arvomme, korruption kitkeminen, kaikkien näiden osalta pitää tietenkin edetä, jotta sitten voi jäseneksi tulla. Mutta kyllä EU on valmis laajenemaan ja sen pitää olla valmis laajenemaan. Kyllä, minun mielestäni on. Suomen osalta meidän energiapalettimme on onneksi monipuolinen ja meillähän venäläistä kaasua ei enää suoraan Venäjältä tule. Tietenkin sitten tuon Baltic-konnektorin kautta saamme kaasua, mutta me olemme sillä tavalla energiaomavaraisempia kuin moni muu EU-maa, että me emme ole välittömässä pulassa, vaikka myös tämä tilanne meille aiheuttaa vaikeuksia. On todella mahdollista, itse asiassa näyttäisi jopa todennäköiseltä, että Venäjä tulee käyttämään energiaa myös kiristysruuvina useita jäsenmaita kohtaan.
Ja sen vuoksi Suomi on peräänkuuluttanut sitä, että meidän pitää itse oma-aloitteisesti pyrkiä venäläisestä fossiilienergiasta eroon niin pian kuin mahdollista. Myös tämän kiristysruuvin takia ei pidä antautua tälle Venäjän toiminnalle. Of course. Gas flows from Russia have been reduced in recent days. Is this something that you're also concerned about in terms of how the European economy will respond in the coming months? I think it's very likely that Russia will use gas and energy as a blackmail towards European Union countries, and that's why Finland has been very consistent when it comes to the sanctions policy. I think we should get rid of Russian energy as soon as possible, also because Russia will use it as a tool, as a weapon against us. So we have to help each other to make sure that we have enough other sources of energy within Europe, and we have to do the investments now. And it's actually already too late. We should have done the investments earlier. Finland has prepared for a long time, and we have versatile our energy mix for a long time, and that's why we're not in that severe trouble than many other countries are. But this is the final moment to act to make sure that we are not dependent on Russian fossil fuels. Just let us know what are your expectations for the NATO summit next week as well, Prime Minister. Well, of course, we hope that the situation will solve before the Madrid summit. We don't know yet what is the timetable. We are now discussing and having talks with Turkey, with Sweden, also with the NATO Secretariat. There are some issues that Turkey has raised when it comes to Finland and Sweden's NATO applications, and we are trying to solve these issues. But I must say very frankly also that actually Finland and Sweden are fully ready to enter NATO. We fulfill all the criteria, so there shouldn't be any problems. But if there are some questions, of course, we are willing and ready to answer those. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Yeah. I was looking for you, but I didn't. Great. So this camera? Yes. Mm-hmm. Okay. So we expect EU leaders to grant Ukraine and Moldova candidate status today. Is it only because of the war? You were one of the strongest supporters of that step. I was explaining to other leaders by our own experience. And our own experience is that there is a certain time when people are very united. And they are united to do the political reforms necessary. There is a political will behind this. And if you lose this opportunity window because you don't give hope, then Ukraine and Moldova do not do the reforms that also we need. Getting rid of corruption, also being a rule of law country, making the reforms necessary. Estonia had this moment when we regained our independence. People were literally joining hands and saying that we're going to do this. We're going to build up a democratic country, and it's going to be hard, but we're going to do this. And it's not only for Ukraine and Moldova to give hope, but it's also for European Union, so that in the Europe we have Ukraine and Moldova that respect the European values. But isn't it a bit hypocritical to say we welcome them members of the European family soon when the EU itself is at the moment not capable of absorbing new members? This is a difficult question. I mean, we are 27 member states, and it takes time to take decisions. So the question is how we reform when we become bigger, so that every country is taken into account, not the small ones are overrun, but at the same time the decision process is not prolonged too much. So it is up to the discussions that we have to have amongst ourselves. In an opinion piece published recently in a newspaper, you argued that it's now time for the EU to be all in response to Russia's war. What does it mean? It does mean that we have to defend and help Ukraine defend themselves. We have to give them military aid, all the support that they need, so that aggression is pushed back. But it also means that the crimes we see ongoing in Ukraine will not go unpunished, so that the genocide, the war crimes, the war criminals are held accountable. Because we have done that mistake already in the past in Georgia, Crimea, Donbas, where there was a peace treaty and then everybody went on with their business and all those crimes were never punished. We can't do that mistake again.
the NATO summit coming up in a few days, the question is how NATO can strengthen their posture on the eastern flank, and what is important for your country, what needs to be done that you feel effectively protected against any potential Russian aggression. As the level of aggression has risen and the level of risk has risen on the Russian side, then the level of defense should rise as well. We have made a proposal together with the 3 Baltic countries how we see the strengthening of our region as in terms of defense. We have argued that we need pre-positioned equipment, but we also need division-sized troops. And it doesn't mean that all the troops are present all the time, but they are allocated to each country, and there are plans ready to use them when necessary. And this is all because then it's maybe not necessary, because the aggressor also knows that we have been preparing for this. We will push back you immediately, and there is no worry on our side. That is something that Germany has proposed, so are you happy with this proposal that is being considered probably as a role model for other nations, for instance for the United Kingdom? We need NATO's plans, so we have also very good relations and agreements together with the framework country, our framework country, which is United Kingdom. But it's very important that all these agreements are also written into the NATO's plans, so that not only it's bilateral, but it's the way NATO operates, and these plans can be used when necessary. Thank you.